Federal Reserve, they announced that um, they will make 3 interest rate raise. So rate will go up. They will raise the rate 3 times total this year, and they will stop supporting bond. That will also drive up the rate on the bond and on everything else. So interest rate will go up, and because of this threat, economy will slow down. People will not willing to borrow as much as before, because higher interest rate means they have to pay a lot more when they borrow. The cost of money go up, and when the cost of money go up, people will not borrow, they will not spend. That will slow down the economy and will lower the inflation rate. That is what the Federal Reserve wants. They want to bring down the inflation rate, and therefore they want to raise the interest rate. And because of interest rate will go up, business will not make that much money. Their business will slow down, and because of that, we are seeing that the stock market has been dropping this year. The business will be dropping, and therefore their stock price also dropping as well. So we are seeing a lot of things happening this week, the last 2 weeks, and the interest rate also go up a lot the last 2 weeks. Right now, for a very good loan in California with 40% equity, loan amount between $300 to $500 to $647,000, with refinance and pay no closing costs. The rate and the APR for 30-year fixed is 3.25%. 3.25%. And for 15-year fixed, it is 2.5%. So rate have gone up a lot, and this is exactly what I warned many times. I ask everyone, if you have a mortgage, you should try to refinance as soon as possible before rate go up. And now rate went up already. We might miss the chance already if you haven't refinanced. However, we are still seeing a lot of people still refinance cash out. They want money out of the house. They use it to invest, to build ADU, to do many things. So we still see a lot of people refinance cash out, even though rate went up, but still a lot lower than the inflation rate. And when we need the money, we are willing to pay higher interest rate. So a lot of people are still refinancing cash out, and people are still buying home a lot. Home price still going up. Housing market is still very hot right now. So if you have any question about real estate and mortgage and interest rate, please give us a call right now. Yes, Mr. Sun, can you say the rates once again for the 30 and the 15 years? For 30 year, the rate and APR for 30-year fixed, no point, no cost, refinance is 3.25. For 15-year fixed, it is 2.5%. Okay. Yes, so let me translate. So ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 3 ਵਾਰੀ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੋਰੋ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੈਂਡ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਰੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਕਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ 40% ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ, 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 546 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ, ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 3.25 ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 2.5 ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ 3.25 ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ 559 412 1313 5594121313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। So, Mr. Khan, if the economy is slowing down with the increase in the interest rate, so is it a good thing or is this bad for the economy? Slowing down of the economy, what does it mean? It means right now, with a lot of stimulus money from the federal government, people have too much money, and the value of the money go down. Imagine the money in the bank, you can double that. Let's say you have a piece of $100 bill, you can tear it in half, and you have $200. That is what happening right now. People have a lot more money, and there's so much money circulating in the market. That's why the value of the money has been dropping, and that's called inflation. The value of money is not as good as before, so the money lose value. And now, when we look at the economy, we think it's growing, but it's in terms of dollars, it's going up because the value of the money dropping, but the actual economy is not growing. Now, with the higher inflation, with the higher interest rate, people will borrow less. They will spend less. Therefore, there will be not as much demand to buy goods and service. So the economy will slow down. When there's not a lot of activity, not a lot of buying and selling, then everything slow down. And that is what expect to happen this year. For example, Yes. I can give one example too. For example, housing price. Housing. So with low interest rate, people love to borrow and pay to buy house. But now, let's say the government raised the interest rate. It's going to cost a lot more money. Every month you have to pay a lot more with higher interest rate. So with a higher cost to borrow, people would willing to borrow less. Some people will give up because the payment is too high right now. With the higher interest rate, the payment is higher. So some people will drop out of the market. They will not go and look for house to buy anymore. That will reduce the demand for housing, and that will also reduce the price of housing. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘੱਟ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਓਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਲੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਘਰ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। So, Mr. Thorn, there are so many companies for the mortgages. There are so many mortgage brokers. So, what is different with the loan factory and how to choose a good mortgage broker? Yeah, a lot of mortgage broker out there, they are not really a mortgage broker. They work with only one lender instead of many lenders. Therefore, they don't shop around for you. And the difference is Loan Factory, we are willing to make a lot less than other company. We want to go by volume. We have a lot of business. So with the volume, we can make it up. We set up a factory to process loan. So we are a loan factory. We are a factory. We can do a lot of loans, and therefore we can afford to make less per loan. And therefore, the consumer is the one that wins. They get a better rate and better service because our process is very streamlined. It is a factory. So everything is streamlined. We make everything so quick, so easy. And therefore, you are not only get good rate, but good service as well. We shop around a lot. We have a good rate, and that's why we show that on our website. Anyone can see it. Anyone can go there and check it. So I encourage everyone to check out loanfactory.com. It takes only 5 minutes, actually 1 minute or less, for you to find out the rate that you can get. It's pretty easy. So check out loanfactory.com. You will see why we are different than the rest of the companies out there. Sure. So here's a short commercial break, and I'll translate this thing after the break.
दोस्तों प्रोग्राम च एक बार फिर तो स्वागत। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। Yes. Yeah, so let me translate. So ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਮਾਰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਨ 1 ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, is the interest rate is same for everyone, or if today the interest rate we are saying this year there will be 3 times they are going to raise the interest rate, so is this same for the every mortgage broker or the lender? In other words, all the brokers have the same interest rate or the different? If the different, then why? Very good question. Interest rate change every day. Even sometimes within the same day, rate will change as well. So interest rate is subject to change. It will not stay the same. And everyone will have different interest rate. Someone with bad credit score would have a much higher interest rate than someone with better credit score. Someone that makes a lot down payment will have less risk, and therefore the rate is better. So it's all depend on the risk to the lender. If the lender see that you are a borrower with high risk, that you will stop paying, they will lose money, then they will charge you a much higher interest rate. So it's all depend on the risk, and the risk depend on your credit score. First, your credit score, if it's low, that means you are risky. Secondly, depend on how much is your down payment. If you down a lot, then you are less risky. If the house is primary resident, it's less risky than an investment property. If the loan amount is too big, that's also risky. There's many factors. A condo would be riskier than a single family. So depend on the situation. There's many factors that affect the risk and therefore affect the interest rate. And therefore, as we know, nobody are the same. Everyone is different. So therefore, the rate for almost everyone are almost different. It all depends on many factors. And if you want to know the rate yourself, your scenario, you can visit loanfactory.com. We have a pricing engine that can help you figure out the rate in real time and customize for your scenario. And Mr. Thon, if the same customer
going to visit the two different brokers, will then the rate will be same? Yes, yes. Everything will make a big difference. Let's say if Loan Factory and another broker submit to the same lender, the rate might change because first, Loan Factory, we are willing to make less, and therefore we are willing to make less, and therefore your rate is better. Secondly, we have a lot of volume, and therefore we can negotiate with the lender to get better pricing. The lender, they look at the records, and they know that Loan Factory closed a lot of transactions. We do a good job. We don't give them problems, so therefore they give us good pricing. And if it's another broker who are so small, they don't know what they're doing, they give a lot of problem, then of course the rate that they get is higher than Loan Factory. Okay, so let me translate. So ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮਾੜਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਹੀ ਆ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਘੱਟ ਰਿਸਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਟੂ ਬਿਗ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਡੋ ਦਾ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਕਟਰ, ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋ ਕੋਲ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੋ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਫੇਰ ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰੇਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਰਜਨ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਲਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਪ ਰਾਊਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, what are the closing costs, or how much should I expect them to be? Is there any idea? Yes. Everyone would have different closing costs. Every transaction have different closing costs. It depends on the escrow or title company that you use. It depends on the county where you buy the house. Their fee is different. It depends on the contract that you write with the seller, who pay for what. In the contract, it spells out exactly if this fee is paid for by the seller or the buyer. It also depend on your lender, the lender that you select. They will charge a fee or a lot more fee than some other lender. So every decision that you make or you not make will change the cost of a transaction. So normally for a purchase, the cost is around $4,000 to $5,000. It's been going up and up. When the city and county they charge more, many people start charging more. But on average, I think it's around $4,000 to $5,000 average closing cost for a purchase.
and the cost will change depend on the rate, the lender, the title company, the escrow company, the city and county where you bought the properties, and also depend on the contract that you write with the seller. ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5,000 ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪੇ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ when we say, Mr. Thorne, when we say there is zero closing cost, that means everything is paying, the lender is paying everything for everything? Correct. With refinance, we don't want to pay closing costs. Many people,